Over to you, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much. My screen is visible. Yes, visible. Yeah, thank you so much, sir. Thank you. Okay, this is my topic, therapeutic interventions, occupational, physical, and speech therapy. Okay, you all know about myself. I'm Dr. Seetha, Krishna, shortly called as I'm Dr. Krishna. Okay, and first of all, we all know that what is a little bit introduction regarding therapeutic intervention. Let us have a definition of therapeutic intervention. Therapeutic interventions are a treatment designed to improve or restore or maintain physical, cognitive, and speech functions. And why these therapeutic interventions are important? That is importance of therapeutic interventions. These are therapies plays a crucial role in rehabilitation, injury recovery, and improving quality of life. We all know that therapies in general, in fact, I'm related to special education field, the rehabilitation field. Important therapies are occupational therapy, physical therapy, and speech therapy, and all other psychological interventions also very much important. Today, I want to discuss about this occupational, physical, and speech therapy. And occupational therapy, we call it as a OT. Definition of this OT is occupational therapy helps individuals engage in daily activities or occupations that are important to them and focuses on improving fine motor skills, coordination, and cognitive ability. OT is nothing but occupational therapy helps an individual in their daily activities. Therapy, occupational therapy helps in individuals at daily activities, occupations we call it as. That's why daily activities also called as occupations, their day-to-day activities. So that's why we call it as a occupational therapy. The key areas of focusing occupational therapy are physical rehabilitation, cognitive rehabilitation, adaptive techniques, and common condition treated. Physical rehabilitation, helping the patients regain skills for tasks like dressing, cooking, or bathing, etc. And cognitive rehabilitation is assisting with memory, attention, and problem-solving tasks. Adaptive techniques, using a tools for or a strategies, using tools or strategies to help individuals perform tasks independently. And the common conditions are treated. Occupational therapy treats stroke recovery of patients, autism, cerebral palsy, arthritis, and mental health disorders. Occupational therapy techniques or interventions, exercise or strengthening, treating a specific muscle group or improving functional abilities, and
Second one, task training. Practicing activities like using utensils or managing households. Agronomic adjustment is nothing but modification of environment. That may be workstation or workplace adjustments or household adjustments. And assisted, Mansa, it tries point in. Sorry. someone is speaking. Assistive devices are teaching used to tools like a special grips or one-hand devices. Let us know about some types of grips. Power grip, squeezing balls or squeezing sponges, filling water with empty buckets, etc. We can see some power grip here. Sir, excuse me, sir. Sorry Yeah. for interrupting you. I request everyone to please mute your mics. Please mute your mics. Subbarao garu, Sambashivra garu. You're all on unmute, sir. Please mute your mics. Ma'am, you can change the settings to go default mute when somebody enters. No, sir. Actually, the host is a speaker, sir. So he's busy in delivering the session. Sure, Okay. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah, continue. Thank you, ma'am. Types of grips, power grip and hook grip improves exercise. And we have a cylindric grip holding water bottles or cylindrical type of items, or fist grip tends to finger passive movements, and spherical grip handling spherical items, round balls, etc. Here you can see the type of grips here, cylinder grips, and these all in general we use. And these are some more grips. Finger scissors. It can be practiced. The ball can be kept in the between the fingers. That is finger scissors, and finger grip pinches, and power grip, and flat pinch, and finger spread, and finger extension, and finger spread, and full grip. These can be practices with these items like this. Now some videos I am going to show regarding these grips. Now, next, physical therapy, or PT, we call it as a physiotherapy, or physical therapy, PT. Physical therapy focus on improving movement, strength, and functionalities of the body. Like it aims to reduce pain, enhance mobility, and restore physical capabilities. Key areas focus of this physical therapy: musculoskeletal rehabilitation, strengthening and restoring functions after injuries like fractures, sprains, or surgeries, and neurological rehabilitation, treating patients with a stroke, Parkinson's, and musculoskeletal or spinal cord injuries, and cardiopulmonary rehabilitation, assisting the individuals with cardiac or heart diseases or respiratory issues to improve
the mobility. And common conditions are treated. Common condition treated by the physical therapy is orthopedic injuries, a stroke, or chronic pains, and sports injuries, back and neck pains. And physical therapy techniques or interventions, manual therapy, hands-on are techniques to mobilize joints and stiff tissues. Exercise programs, strengthening flexibility or balancing exercise, tailor-made to individual needs. And what happened next? So you can shock. I will tell you again. The first piece is ఒక్కొక్కసారి అవుతుంది కదా if you don't have that once, నీకు కూడా అవుతుందా Excuse me. Is it my screen is sharing? No, sir. No. What happened suddenly? Good evening, sir. Your screen is not visible right now. Yeah. Something happened. The host is allowing to share. I think host is not allowing me. Yeah, now it's so. So please display your qualification list. It's a very big one. Okay, is it visible? Yes, visible. Okay, thank you, sir. Thank you. Okay, manual intervention physical therapy techniques or manual therapy we discussed, and exercise, pain management, and postural training. These are the to improve our body mechanics and prevent strains and injuries. Let us see here some of the physiotherapy techniques where we can use in even not only at our home also, parents can also use. Here you can find some, I can show you the videos also. Yeah. With physiotherapy ball, we can do it at home also. This is manual technique. And another one. Once again, I am showing this. These are the simple techniques. Even parents and common man can also use these kind of manual physical therapy techniques with the advice of PT. And this is another one.
ఓయ్ కలిపియాలా Okay, different postures at home and children with multiple disabilities to avoid పడుకో stiffness and ఏంది మొహం కట్టుకొస్తారు ఒకసారి పంచి తినాలి కదా please, please mute yourself. This is the feeding posture. In general, we can see this we directly like a normal child when the child is with having a CP or any multiple disabilities. You have to feed the child like this, and even for children with disabilities who is having a physical locomotor disabilities, this is the sleeping posture. You can see, you can observe this. These are the some do's and don'ts. You can observe here. Next, a speech therapy. Speech therapy helps individuals with communication disorders and solving difficulties, focus on production, language skills, and cognitive communication abilities. Key areas focus on speech disorders, helping individuals articulate sounds and improve fluency. Language disorders, working with the individuals on comprehension, vocabulary, and sentence formation. Cognitive and cognitive and communication therapy, assisting with memory, attention problems, solving executive function skills, and solving therapy, helping people with solving difficulties due to neurological and structural issues. Common conditions related to stroke, traumatic brain injuries, developmental delays, speech, language disorders, Parkinson's disease, aphasia, and dysphagia. In interventions, speech exercise, targeting articulation, fluency, and vocabulary production. Language therapy exercise for the improving understanding and use of a language. Cognitive and communication skills, helping with the memory, reasoning, and problem solving. And solving therapy, teaching techniques for safe solving, that is posture adjustment, strengthening muscles. The following exercises are helpful for speech. Facial massage. I can show some videos also after this slide. And strengthening or stretching and strengthening and stretching of facial muscles, pulling of tongue, a balloon blowing, practice it in front of the mirror, and practice of eating solids like chapatis, biscuits, etc. By chewing
these with back teeth. The nerve responsible for a speech hypoglossal nerve 12th, and you can see here the facial massage. Facial muscles which are helpful for chewing. Those muscles are useful for speech. అంటే facial muscles ఏవైతే మనం మాట్లాడడానికి యూజ్ అవుతాయో అదే మజిల్స్ మనం chew చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి మాక్సిమం ఆఫ్ మజిల్స్. సో మనం ఏదైనా ఒక బిస్కెట్ ముక్క తీసుకుని చేతికి ఏదైనా ఒక తీసుకుని కట్ చేసి బ్యాక్ ఆఫ్ ద టీత్ ఇలాగా సో బ్యాక్ టీత్ ఆనమ్మ ఆ ఆ బ్యాక్ లో పెట్టి కొరకాల కొరికినా కొరకాలి ఆ బ్యాక్ టీత్ లో పెట్టి కొరకాలి కొరకాలి కొరకాలి. సో ఇలాగా ఒక బిస్కెట్ కానీ లేదా ఒక చపాతీ కానీ తీసుకుని ఈ బ్యాక్ టీత్ లో పెట్టి చూయింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. చూయింగ్ ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మన స్పీచ్ కూడా అంత బాగా రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. Once again, you can observe this. Facial muscles which are helpful for chewing. Those muscles are useful for speech. అంటే facial muscles ఏవైతే మనం మాట్లాడడానికి యూజ్ అవుతాయో అదే మజిల్స్ మనం chew చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి మాక్సిమం ఆఫ్ మజిల్స్. సో మనం ఏదైనా ఒక బిస్కెట్ ముక్క తీసుకుని చేతికి ఏదైనా ఒక తీసుకుని కట్ చేసి సో బ్యాక్ ఆఫ్ ద టీత్ ఇలాగా సో బ్యాక్ టీత్ ఆ ఆ బ్యాక్ టీత్ లో పెట్టి కొరకాల కొరికినా కొరకాలి ఆ బ్యాక్ టీత్ లో పెట్టి కొరకాలి కొరకాలి కొరకాలి. సో ఇలాగా ఒక బిస్కెట్ కానీ లేదా ఒక చపాతీ కానీ తీసుకుని బ్యాక్ టీత్ లో పెట్టి చూయింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. చూయింగ్ ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మన స్పీచ్ కూడా అంత బాగా రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. Facial muscles which are helpful for chewing. Those muscles are useful for speech. అంటే facial muscles ఏవైతే మనం మాట్లాడడానికి యూజ్ అవుతాయో అదే మజిల్స్ మనం chew చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి మాక్సిమం ఆఫ్ మజిల్స్. సో మనం ఏదైనా ఒక బిస్కెట్ ముక్క తీసుకుని చేతికి ఏదైనా ఒక తీసుకుని కట్ చేసి సో బ్యాక్ ఆఫ్ ద టీత్ ఇలాగా సో బ్యాక్ టీత్ ఆ ఆ సో ఆ బ్యాక్ టీత్ లో పెట్టి కొరకాల కొరికినా కొరకాలి ఆ బ్యాక్ టీత్ లో పెట్టి కొరకాలి కొరకాలి కొరకాలి. సో ఇలాగా ఒక బిస్కెట్ కానీ లేదా ఒక చపాతీ కానీ తీసుకుని ఈ బ్యాక్ టీత్ లో పెట్టి చూయింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. చూయింగ్ ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మన స్పీచ్ కూడా అంత బాగా రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. These kind of techniques we can use at our home also for the development of speech. Facial muscle Here you can observe from this photograph facial massage technique. Now a comparison of OT, PT and ST, occupational therapy, physical therapy and speech therapy. The therapies focus conditions and treated. Key interventions: occupational therapy, daily living activities, stroke, arthritis, autism, task training, and adaptive devices and cognitive rehabilitation. And physical therapy, which physical therapy concentrates or intervention on movement and strength and injuries, back pain, a stroke exercise, manual therapy, pain management. And speech therapy
Speech therapy mainly concentrate on communication, swallowing, and a stroke, TBI, and developmental delays, speech exercise, cognitive cognitive communication, and swallowing therapy. It's concentration. Okay, benefits of the therapy: improving quality of life. If you have a quality of life, definitely the mental health conditions also good. It can be improved and helps individual to regain independence and promotes a recovery, supports a rehabilitation from injuries, surgeries, or any other conditions related, and enhance the functionality, improves a physical, cognitive, and communication abilities, and reduce pain and discomfort. Through treating therapeutic techniques, it can reduce a pain and discomfort of the individual. And collaboration of therapies. These therapies can be collaborated. If we can have the collaboration, there can be a better life or quality life. We can improve the quality of life of the individuals or patients. Integrated approach. In many cases, OT, PT, ST works together to provide comprehensive care. Occupational therapy, physical therapy, and a speech therapy. We can add it here, another psychological therapy also, mental health treatments also, if we can add to this. In many cases, this works together, provide a comprehensive care. For example, a stroke patient may receive OT, occupational therapy, for daily tasks, and physical therapy for movement, and speech therapy for communication. Holistic treatment. These therapies address different aspects of health, but contribute to a shared goal to improve a patient's outcomes. It may be a OT, PT, or ST, a speech therapy, or a physical therapy, or occupational therapy. The ultimate is goal to improve patients' outcome. In conclusion, in summary, occupational, physical, and speech therapy are essential interventions in healthcare. Each focusing on different aspects of rehabilitation. These therapies provides individuals with the tools and support needed to improve their daily functions, mobility, and communication. Before I come to a conclusion, a closing statement, I want to have once again the videos which we can do it at our home, physical or physiotherapy or a speech therapy related. These can be performed at our home also. Small
physical therapy. So facial massage. Yeah, this is facial massage. So clockwise, It can improve our speech. anti-clockwise, anti-clockwise, stretchings, stretchings, stretch చేసినప్పుడు సౌండ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయించాలి. ఆ ఆ ఆ ఆ వెరీ గుడ్. ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ anti-clockwise, stretch e amma 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 very good. So right student కొంచెం నేను లారింగ్స్ అంటే వాయిస్ బాక్స్ ని కొంచెం స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను. మై ఫింగర్స్ 3 ఫింగర్స్ తో ట్యాప్ చేస్తాను. అమ్మా అమ్మా వెరీ గుడ్. అమ్మా అమ్మా గుడ్. ఫేషియల్ మసాజ్ టెక్నిక్స్. This is Dr. Srikanth. He's my colleague. He's a physiotherapist basically, but he's performing even speech therapy activities also. Once again, we can observe the stretching exercise of a facial massage and stretching exercise. So facial massage, clockwise, cheeks. So clockwise, anti-clockwise, anti-clockwise, stretchings, stretchings, stretch చేసినప్పుడు సౌండ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయించాలి. ఆ ఆ ఆ ఆ వెరీ గుడ్. ఆ anti-clockwise, stretch next cheeks. అమ్మా 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 very good. So right student కొంచెం నేను లారింగ్స్ అంటే వాయిస్ బాక్స్ ని కొంచెం స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను. మై ఫింగర్స్ 3 ఫింగర్స్ తో ట్యాప్ చేస్తాను. అమ్మా
muscle techniques. Facial muscles, which are helpful for chewing. Those muscles are useful for speech. అంటే facial muscles ఏవైతే మనం మాట్లాడడానికి యూజ్ అవుతాయో అదే మజిల్స్ మనం చూస్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి మాక్సిమం ఆఫ్ మజిల్స్. సో మనం ఏదైనా ఒక బిస్కెట్ తీసుకుని చేయండి, ఏదైనా ఒక బిస్కెట్ కట్ చేసి సో బ్యాక్ ఆఫ్ ద టీత్ ఇలాగా, సో బ్యాక్ టీత్ ఆ బ్యాక్ టీత్ లో పెట్టి కొరికానా కొరికినా కొరకాలి, బ్యాక్ టీత్ లో పెట్టి కొరకాలి కొరకాలి కొరకాలి. సో ఇలాగా ఒక బిస్కెట్ కానీ లేదా ఒక చపాతీ కానీ తీసుకుని బ్యాక్ టీత్ లో పెట్టి చూయింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. చూయింగ్ ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మన స్పీచ్ కూడా అంత బాగా రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. Okay, that is exercise, common exercise, simple exercise. We can practice at our home also. Being a psychologist, we have to work with these occupational therapists, physical therapist, and speech therapist. We have to work these people. We have to collaborate with these persons. And sometimes we have to advise a small exercise which can be practiced at home. So occupational therapy, physical therapy, speech therapy, or psychological therapy are very essential interventions in healthcare and mental health, focuses on the different aspects of rehabilitation or to improve quality of life. These therapies provides individuals with tools and support needed to improve their daily function, mobility, and communication. So closing statement, therapeutic interventions are vital, enhancing the quality of life and promote recovering for individuals from various health challenges. That's all. Thank you. Thank you so much for giving this opportunity, especially Krishna Bharata garu. Thank you so much. Yeah, thank you, sir. Thank you so much. Can we go for the Q&A question, sir? Sir, Q&A, sir. Question answer session. Ravi Bhargav. సార్ చెప్పండి. Sir, you are saying something? అంటే ఇప్పుడు మేము సైకాలజిస్ట్ కదా సార్, మాకు స్పీచ్ థెరపీ ఓటీ గురించి ఎందుకు తెలుసుకోవాలి మేము? Okay. Sir, nowadays, the system of a therapy, this now it's changed, no? They are not approaching separately. Nowadays, even rehabilitation centers are growing. It means all therapy Sir, centers at one place. సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఐఎమ్ తెలుగు మీడియం సార్. Sir, ఇప్పుడు ఇన్నాళ్ళగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళే సైకాలజిస్ట్ సపరేట్గా, లేకపోతే ఫిజియోథెరపిస్ట్ దగ్గరికి సపరేట్గా, లేకపోతే స్పీచ్ థెరపిస్ట్ దగ్గరికి సపరేట్గా, ఇట్లా సపరేట్గా మనం ఇప్పుడు చేయట్లేదు. ఇప్పుడు అట్లాగే ఎవరు వెళ్ళట్లేదు ఎక్కువ. దే వాంట్ కాంప్రహెన్సివ్, అన్నీ ఒక్క చోట ఒకే ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి మనం వీ హ్యావ్ టు వర్క్ అలాంగ్ విత్ దీస్ పీపుల్, ఓటీ, పీటీ ఆర్ ఎస్టీ, వీళ్ళందరితో వర్క్ చేయాలి. కాబట్టి దీని మీద మనకి కొంచెం అవగాహన ఉండొచ్చు. సమ్ టైమ్స్ ఈవెన్ మన పర్సనల్, మన రిలేటెడ్ ఎవరైనా మన దగ్గరికి వచ్చి, లేదు మనం పర్సనల్గా వేరే వాళ్ళకి ఎవరికైనా సైకలాజికల్ ట్రీట్మెంట్, సైకోథెరపీ మనం ఏమైనా చేస్తున్నాం, సైకలాజికల్ థెరపిటిక్స్ ఇట్లాంటి మనం ఆఫర్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ఇలాంటివి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, సమ్ స్పీచ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఆ టైంలో లైక్ స్ట్రెచింగ్ ఎక్సర్సైజ్ కానీ, లేకపోతే సాల్వింగ్ టెక్నిక్స్ కానీ, ఇట్లాంటి మనకు తెలియడం వల్ల మనం వాళ్ళ పరిస్థితి పెట్టి కొన్ని అడ్వైస్ చేయడం వల్ల కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ మనం తీసుకురావచ్చు. అలాగే మూమెంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నట్లయితే సింపుల్, ఇందులో నేను వీడియోస్లో చూపించాను, సింపుల్ కొన్ని
ఫిజికల్ అంటే ఫిజియోథెరపీ యాక్టివిటీస్ ఆ టెక్నిక్స్ మనం వాళ్ళతో చేయించవచ్చు. అంటే ప్రతి చిన్నదానికి మన దగ్గరికి వచ్చిన దానికి వాళ్ళకి అక్కడికి వెళ్ళిపోమనడం కాకుండా మనం డీల్ చేస్తే, లేదా మనం వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ దెమ్ కాబట్టి మనకి దీని మీద కొంచెం అవగాహన ఉంటే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో దీన్ని ఈ థెరపిటిక్స్ ఇవి మిగతా మూడింటి గురించి నేను మాట్లాడడం జరిగింది, మన సైకాలజీ ఏరియా కాకుండా. రవి సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. హ్యాపీ ఈవినింగ్ సార్. ఎస్. లో విజన్ వాళ్ళకి ఇందాక విజన్ మీరు ఇంట్రడక్షన్ చెప్పేటప్పుడు విజన్ గురించి కూడా మెన్షన్ చేశారు కదా సార్. లో విజన్ వాళ్ళకి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే బాగుంటుంది సార్, గైడెన్స్ చేయడానికి? అంటే నా ఇంట్రడక్షన్ లో లో విజన్ దీని మీద బుక్స్ గురించి మాట్లాడారని మీరు అడుగుతున్నారా? యాక్చువల్లీ ఐ డిడ్ వాంట్ అంటే లో విజన్ కి మనము అంటే ఇన్ జనరల్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే స్కూల్స్ లోని దే ఆర్ యూజింగ్ బ్రెయిల్ మీడియం ఓన్లీ. చాలా స్కూల్స్ లో యాక్చువల్గా మనకి లో విజన్ కూడా 3 టైప్స్ ఉంటుంది. మళ్ళీ పెరిఫరల్ విజన్ లాస్, సెంట్రల్ విజన్ లాస్ అండ్ బ్లర్డ్ విజన్, 3 రకాలు ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ మూడింటికి కూడా మనకి యాక్చువల్గా ఈ ఆప్టికల్ డివైజెస్ అనేవి ఉన్నాయి. అంటే మ్యాగ్నిఫైర్స్ కావచ్చు, స్పెటికల్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఈరోజు సాఫ్ట్వేర్ ఉన్నాయి అంటే ఫాంట్ పెంచేవి, అలాగే లార్జ్ ప్రింట్ బుక్స్ ఉన్నాయి. వీటిని మనం వాళ్ళంటే వెన్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద విజన్, ఆ విజన్ ఉన్నప్పుడు ఆ విజన్ ఉపయోగించి నార్మల్ చైల్డ్ లాగా చదివేటువంటి అవకాశం కల్పించడం మంచిది. మనం యాక్చువల్గా వెదర్ ఇట్ ఈస్ కంజినేటల్ ఆర్ అక్వైర్డ్ విజన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. దీనికి జనరల్గా మనం మామూలుగా ఇంప్రూవింగ్ టెక్నిక్స్ లైక్ ఫిజియోథెరపీ, లైక్ స్పీచ్ థెరపీ, లేకపోతే మనకి ఓటీ లాంటి టెక్నిక్స్ ఏం లేవు. కానీ మామూలుగా వాళ్ళు ఉన్నటువంటి విజన్ను ఉపయోగించడానికి ఏమైనా ఆప్టికల్ డివైజెస్ యూజ్ చేయటం అంటే కొన్ని కేసెస్లో వీళ్ళందరూ టీచర్స్ ఎందుకు మీరు బ్రెయిల్ టెక్నిక్ వాడుతున్నారని అంటే చాలామంది ఏం చెప్తారంటే ఇఫ్ నాట్ టుడే టుమారో దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి టోటల్లీ విజన్ లాస్, బ్లైండ్ అయిపోతారు కాబట్టి ఇప్పటి నుంచే మేము బ్రెయిల్ మీడియంలో ప్రాక్టీస్ చేయిస్తున్నాం అని చెప్తారు. బట్ యాజ్ ఎ రీసెర్చర్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ లో విజన్, ఐ ఫీల్ దట్ they should utilize whatever the vision they are having, whether it is a low vision, any kind of low vision, any type of low vision, but optical devices వాడటం అనేది మంచిదని నేనైతే అడ్వైస్ చేస్తాను. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. నాకు ఇంకో డౌట్ ఉంది సార్. మీరు డబ్ బ్లైండ్నెస్ తో చేస్తున్నారన్నారు. డబ్ బ్లైండ్నెస్ అంటే ఎంఆర్ పైగా చూపు కనబడదు, వినబడదు. ఇట్లాంటి వాటికి అల్టిమేట్ అదే మన ఏఐ ఎలా పనిచేస్తుంది సార్? ఇప్పుడు ఏఐ పని చేయలేదు ఏముంది, కానీ వన్ మోర్ థింగ్ సార్, మీరు డబ్ బ్లైండ్కి ఎంఆర్ ఉంటుందని మీరు ఖచ్చితంగా చెప్తున్నారు. ఇట్స్ నాట్ అంటే అసోసియేటెడ్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. డబ్ బ్లైండ్నెస్ కూడా ఎంఆర్ ఉండాలని ఖచ్చితంగా ఏం లేదు. అంటే మెనీ కేసెస్ ఐ హ్యావ్ సీన్, ఐ వర్క్డ్ విత్ డబ్ బ్లైండ్ స్టేట్ సెంటర్ ఫర్ డబ్ బ్లైండ్నెస్ విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ కాకినాడ. అంటే ఒకటి సార్, ఇప్పుడు they are normal only, but with few cases of course every disability, ప్రతి డిజబిలిటీలో కూడా ఎంఆర్ ఎంతో కొంత ఉండొచ్చు, వేరే అసోసియేటెడ్ ఉండొచ్చు, కానీ అలాగే వీళ్ళకి కూడా ఉండొచ్చు, కొన్ని కేసెస్లో ఉండొచ్చు. కానీ బట్ మ్యాక్సిమం కేసెస్లో బికాస్ దే ఆర్ డబ్ బ్లైండ్ వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఎంఆర్ అంటే ఇంటలెక్చువల్ డిజబిలిటీస్ కూడా ఉంటుందని మనం ఎంఆర్ అనుకోవట్లేదు కదా, ఇంటలెక్చువల్ డిజబిలిటీ కూడా ఉంటుందని మనం చెప్పడానికి లేదు. బట్ ఈరోజు ఏఐ టూల్స్ పనిచేయలేనిది ఇదేముంది సార్? ముఖ్యంగా అంటే వీళ్ళకి సాధారణంగా అంటే ఇప్పుడు బ్రెయిల్ కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే వీళ్ళకి వేరే టడోమా అని వేరే టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. అంటే వాళ్ళు ఏఐ యూస్ చేసే అంత ఇంకా ఆ టెక్నిక్ ఇంకా ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడలేదు. పవర్ బ్రెయిల్ అంటాం, బ్రెయిల్ టెక్నిక్ వాళ్ళు వాడతారు, కానీ పవర్ బ్రెయిల్ అనేటువంటి ఉన్నాయి. మామూలు బ్రెయిల్ స్లైట్ వాడతారు, అలాగే పవర్ బ్రెయిల్ ఉంది. అంటే అలాంగ్ విత్ బ్రెయిల్ ఇచ్చేసేటప్పుడు వైబ్రేషన్స్ కూడా వాళ్ళవి ఇది ఉంటుంది అనమాట.
ఇట్లా రకరకాల టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. డబుల్ అంటే అండ్ సార్ అదో పెద్ద సబ్జెక్ట్, దాని గురించి మనం వేరేగా మాట్లాడుకోవాలి. ఏఐలో అయితే ఇంకా ప్రజెంట్ దానికి సంబంధించిన టెక్నిక్స్ ఇంకా అంతగా నేనైతే ఇప్పటి వరకు నేను ఇంకా దాని మీద దృష్టి పెట్టలేదు. భార్గవ్ సార్, అంటే విత్ యువర్ అడ్వైస్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ గో త్రూ. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే కళ్ళు కనబడవు, అది కళ్ళు పనిచేయవు, చెవులు పనిచేయవు, ఏమి పని చేయనప్పుడు పిల్లలు ఎలా నేర్చుకుంటారు అసలు? వాళ్ళకి టడోమా అని, తర్వాత ఏమో పామ్ మీద, చేతి మీద రాసేటువంటి ఇదని, టచ్ బట్టి, అలాగే బ్రెయిల్లో కూడా చెప్పాను కదా పవర్ బ్రెయిల్ ఉంటుంది, మామూలు బ్రెయిల్ కాకుండా పవర్ బ్రెయిల్ అని వాడతారు. ఇట్లా అలాగా డిఫరెంట్ దానికి వాళ్ళ లెర్నింగ్, వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ అంటే అగ్మెంటేటివ్ ఆల్టర్నేటివ్ కమ్యూనికేషన్ అంటారు. వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ టెక్నిక్స్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి. కొన్ని టైప్స్, కొన్ని చేతి మీద రాయటం ద్వారా, కొన్ని టచ్ దీని ద్వారా, మ్యాక్సిమం టాక్టైల్ వాడతారు వాళ్ళకి కూడా. బట్ ఇనీషియల్గా కాన్సెప్ట్ బిల్డప్ చేయడానికి వీటన్నిటికీ కూడా కొంచెం అంటే యాజ్ కంపేర్ టు బ్లైండ్ is very difficult, but there are so many other alternative communication techniques. Around 12 communication techniques ఉన్నాయండి దాంట్లోని. అవి యూజ్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా మరి ఏ దాకా అంత దాకా నేను ఇంకా వెళ్ళలేదు దాంట్లో. థ్యాంక్ యూ రవి. హలో, ఎనీథింగ్? గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నా పేరు కృష్ణవేణి సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. సార్, ఈ రోజులలో చాలా మంది పిల్లల్ని చూస్తే స్పీచ్ డిలే ఉంది సార్. డాక్టర్స్ దగ్గరికి, అంటే నేను ఒక 2-3 కేసెస్ చూశాను. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు స్క్రీన్ టైం వల్ల, అంటే టీవీ చూపెట్టడం చిన్నప్పటి నుంచే, మొబైల్ ఇవ్వడము, దానివల్ల వన్ వే ట్రాఫిక్ లాగా వాళ్ళు వినడమే కానీ మాట్లాడడం, ఇంటరాక్షన్ లేకపోవడం వల్ల వస్తుంది అని అంటున్నారు. అయితే మా రిలేటివ్స్ లో ఒక పాపకి 3 years అయినా మాటలు రాలేదు. 1 year నుంచి హైదరాబాద్ లో స్పెషల్ స్కూల్లో పెట్టి స్పీచ్ థెరపీ ఇస్తున్నారు. 1 year అయింది. ఇప్పుడు కొద్దిగా మాట్లాడుతుంది. అట్లా ఇంకా నేను 2-3 కూడా చూశాను సార్. కారణం ఏంటంటారు? ఆ స్పీచ్ థెరపీ వల్ల ఎన్ని రోజుల తర్వాత మాటలు పర్ఫెక్ట్ గా వస్తాయి, లేకపోతే ఏమైనా ఇంకా ఇంటెలెక్చువల్ డిజేబిలిటీ అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉండొచ్చా? థ్యాంక్ యూ సార్. అంటే మీరు చెప్పిన ఫస్ట్ కాజ్ అయితే ఈరోజు అది ప్రాబ్లం ఉందమ్మా. మనం అంటే మాట్లాడుకోవటం వల్ల ఓన్లీ స్క్రీన్ టైం, వన్ వే కమ్యూనికేషన్, ఓన్లీ లిస్నింగ్ మాత్రమే ఉండటం, అదొక ప్రాబ్లము. ఇంకా మీరు అంటే ఏ టైంలో వస్తున్నట్టు డిపెండ్స్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్. థెరపీ ప్రొవైడింగ్ కండిషన్స్ ఆల్సో. మనం దీన్ని బట్టి. ఏ స్కూల్ అన్నారమ్మా హైదరాబాద్లో? హైదరాబాద్ లో తెలియదు సార్. అయితే మా అన్నయ్య వాళ్ళ పాపకి ఒక అమ్మాయి ఉంది. అమ్మాయికి డిలే అయింది. సింగపూర్ లో ఉంటారు. అక్కడ స్పెషల్ స్కూల్స్ చాలా కాస్ట్లీ అని చెప్పి వాళ్ళు హైదరాబాద్ కి వచ్చి ఇక్కడ ఉంటున్నారు సార్. ఓకే. బికాస్ 1 year కి కొద్దిగా మాటలు వస్తున్నాయని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. మేబీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది. డిపెండ్స్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ అమ్మా. ఇంట్లో వాళ్ళు చేసే ప్రాక్టీస్ మీద, ఆ థెరపిస్ట్ మీద, ఇవన్నీ చాలా వేరియస్ కండిషన్. మనకు తెలియదు ఏముంది అవతల వాళ్ళు ఉపయోగించి. ఎందుకంటే బికాస్ ఐ బిలాంగ్స్ టు స్వీకార్ అకాడమీ ఆఫ్ రీహాబిలిటేషన్ సైన్సెస్. మీరు చూసే ఉంటారు. నేను ప్రెసెంట్ అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నాను ప్రిన్సిపల్ గా. ఐ డూ interact with speech and psychological speech and special education conditions. ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఎంఆర్ ఉంటుందంటే, అంటే మనకి వాళ్ళు ఉంటే బిహేవియర్ని బట్టి, దాన్ని బట్టి మనకి డౌట్ ఉన్నప్పుడు మనం అసెస్మెంట్ చేయటమే. బేసిక్ ఎంఆర్ టెస్ట్ కానీ ఇట్లాంటివి చేస్తే, లేకపోతే ఎల్డి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, ఇవన్నీ మనం అసెస్మెంట్ చేస్తే కానీ మనం చెప్పలేము కండిషన్. As a part of mental health. Did I invite you into a different? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. వన్స్ అగైన్ రవి, ఐ థింక్ కాగ్నిషన్ కి స్పీచ్ కి ఏమైనా సంబంధం ఉంటుంది సార్? సార్ లిటిల్ బిట్ లౌడర్ సార్, ఐ యామ్ అనేబుల్ టు పార్డన్. కాగ్నిషన్ కి స్పీచ్ కి సంబంధం ఉంటుందా అంటున్నా. హలో సార్, కాగ్నిషన్ కి స్పీచ్ కి ఏమన్నా సంబంధం ఉంటుందా అని అడుగుతున్నారు సార్. డెఫినెట్లీ, ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కదండి. కాగ్నేటివ్
it's depending on cognitive development also. అంటే కొంచెం మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారని చెప్పి అడిగాను సార్ అంతే. Pardon? Is asking little explanations for that, how it related and all. Why it is related? Why it is related, it seems. Sorry, sir. It's definitely we can have depending on the cognition, memory, and sensory developmental what I can say, it's related to first is sensory motor development stage. చెప్పండి సార్, వింటున్నాను.